Hi guys. Today I will show you a drawing. I'm drawing a seagull. Yeah, it's a seagull. So it will be a hand-drawn seagull. It will be colorized with watercolors and a bit of mark making and this happy painting. Most of you know I like the north. I like the sea. I really, really love it. And this will be a Hamburg motive. You will see later why. But of course, it's a seagull. It's from the seagull. You have them at the sea, so that's the first indicator of Andrea is doing some maritime thing. Of course, I drew it with a pencil and then go over the lines with an ink pencil, erase everything, and then I draw or start to draw or use my not draw start to use my watercolors here, using different colors in my motif, and will dry it in between. And sometimes I want the colors to run into each other. Sometimes I want to dry it before I start with another one, and so on. But it's totally up to you, and it's of course important that you have colors. When you have this complementary colors, they're making brown, so you need to be careful about that. So a bit of water taking off the paint to have or the color, yeah, like the paint and the color, of course, to have some bleach typey circles and stuff like that. So for the background, I use a bit of turquoise here, and I'm not going over the whole paper. I really like to have some white spaces here and there. Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute die Möwe, die ich hier male, und zwar im Happy Painting Style. Das ist, ich habe das übrigens relativ schnell gestellt hier, was wäre sonst zu lang geworden, und einfach nur mehr zuzuschauen, wie ich was zeichnet, kann ja auch ein bisschen langweilig sein. Also relativ schnell gestellt hier. Geht ja auch nicht darum, wie ich früher schon mal gesagt habe, ein Tutorial zu zeigen, sondern einfach euch nur mitzunehmen auf meiner Reise. So, ich habe hier meine Aquarelle genommen, und wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal lasse ich die ineinander laufen, manchmal trockne ich erst, bevor ich eine andere Farbe nehme und so weiter. Aufpassen musst du halt, wenn du zwei Komplementärfarben hast, die machen gerne zusammen gemischt dann braun. Wenn du braun willst, okay, aber ein bisschen Wassertropfen reingegeben mit dem Pinsel, einfach um auch wieder hellere Stellen zu haben, die ich dann jetzt hier wieder betone mit dem Stift, mit dem Inkstift. Und jetzt kriegt die Möwe dann auch noch so eine Kette mit einem Ankermotiv dran. Im Hintergrund habt ihr gesehen, habe ich ganz viel weiß gelassen, wollte aber trotzdem etwas haben, habe ich das Türkis genommen, aber eben, wie gesagt, nicht alles ausgefüllt. You can see I gave the seagull here this chain or necklace, with the anchor. I quite like that, and it's perfect for the sea and for Hamburg, isn't it? So, okay. So, I grounded a bit here, but not very, very much. I'm not defining this surrounding of the seagull. It's just about the seagull, so using white here and there for some mark making. I use black for some mark making. You saw me doing that, so I sped up this process quite a lot. Just, it's not a tutorial, let's face it. I always say that I'm not making tutorials because I'm not a tutor, so it's just I invite you to follow me and have a look what I'm up to, and I always hope I can inspire you. I thought on that area there was something missing. It was a bit empty, so another anchor, and just drew it down. Go in with a silver gel pen here, and yeah, I will cut off a bit of the paper on top, just to have it more balanced. I found it far too long and unbalanced, so I will cut a tiny bit of paper off. I won't show that, but you will see that at the end in the photos. So still making marks around my little seagull here, and I will put in some circles, and I will put in
the word, and now first I go in with stamping, and I stamp sort of behind the seagull. That's why I use the paper here, and I really like to do that it looks like it's stamped first behind the little bird, because I always think it gives so much more depth to the picture. So a bit of letters and number printing, stamping and so on. Ich habe dann hier, habt ihr ja gesehen, ein paar Kreise hier und da gemacht, den Anker noch gemalt. Ich fand es da ein bisschen zu nackig da oben. Den habe ich mit einem Silbergelstift ausgeschnitten und, wie schon gesagt, ausgemalt. Ich werde oben das Papier noch abschneiden, weil ich fand das einfach nicht balanciert genug. Ich fand, das war zu lang, und das seht ihr hinterher in den Fotos dann auch. Ich zeige das jetzt nicht hier im Video, aber wie gesagt, hinterher in den Fotos ein bisschen stempeln. Ich stemple immer ganz gerne so, dass es aussieht, als hätte ich hinter dem Vogel gestempelt. Das macht für mich einfach so, gibt es mehr Tiefe im ganzen Bild. Deswegen erstmal ein bisschen Papier abdecken und dann stempeln. Alles sehr, sehr einfach. So, und jetzt möchte ich natürlich auch, dass die Wörter hinter und so aussehen, als würden sie hinter der Möwe verschwinden. Das ist relativ einfach. Ich lege das so dran und dann schneide ich von dem D was ab und dann von dem R oben und dem G und fertig. You know, I always like to have the title or the words, whatever, or not always, but I quite like to have it looking like it's behind, you know, vanishing behind my motive, and that's what I do here. Just trying to find out the best area to glue it down. And you can see me the R now. I will have a look how I have to cut it. Then I cut it off with the scissors. So, and this word, Hamburger Deern, that's a Hamburg dialect word. Okay, Hamburg, of course, Hamburger. Deern is Mädchen. It says girl. It's a girl, but it doesn't. Yeah, does it say? It has nothing. Yeah, it has something to do with it. You wouldn't call a 60-year-old a Deern, of course not. Yeah, but it's said. You say that about a girl who is from Hamburg. Definitely, it's not someone who moved to Hamburg, but to a real Hamburg girl, you would call it Hamburger Deern. So, also euch muss ich da jetzt nicht erklären, das Hamburger Deern, was das bedeutet. Und ich fand das so witzig hier mit der Möwe. Ich finde die total niedlich, vor allen Dingen, wie die guckt so ein bisschen zur Seite und dann, hä? Ja, Hamburger Deern. So, bisschen schattieren hier und dann kommt schon das Close-Up. Guys, this is the close-up already. I hope you like it, and if so, I say thanks a lot for watching, actually. Hope you like it. So if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you very, very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget to stay creative, guys. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch aber eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.